Ottima Skelta, Home Assistant Operating System HASSOS, il modo più semplice e raccomandato per iniziare con Home Assistant, specialmente se in Italia e voi che il tuo sistema sia ottimizzato per la domotica. Ecco una guida dettagliata su come installare Home Assistant Operating System, con un focus sul Raspberry Pi, che è il dispositivo più comune per questa installazione. Installazione di Home Assistant Operating System HASSOS. Cosa ti servirà? Raspberry Pi, consigliato. Raspberry Pi 4, 2 GB, 4 GB o 8 GB di RAM o Raspberry Pi 5. Sono I più potenti e futuri proof. Alternativa. Raspberry Pi 3B Plus può funzionare, ma potrebbe essere un po' più lento. Avvita. Raspberry Pi 0 o modelli più vecchi, non sono adatti per HASSOS. Scheda micro SD di alta qualità. Dimensioni. Almeno 32 GB, 64 GB o più consigliati per un uso a lungo termine, specialmente con registri e database. Class. A2OV30 per le migliori prestazioni, legger e scriver velocemente. Marche come SanDisk Extreme, Samsung Evo Plus sono ottime. Alimentator per Raspberry Pi, crucial. Deve essere un alimentator di alta qualità, original Raspberry Pi o un equivalent certificato, con la giusta erogazione di corrente S. 5V 3A per Pi 3B Plus, 5V3A, 5A per Pi 4/5 con connettore USB-C. Un alimentator insufficiente può causare problemi di stabilità. Cavo Ethernet. Per collegare il Raspberry Pi al tuo router. Il Wi-Fi può essere configurato in seguito, ma per il primo avvio il cavo è più affidabile. Computer. Per scaricare l'immagine di Home Assistant e scriverla sulla scheda SD. Software Balena Etcher. Uno strumento gratuito per scrivere immagini su scheda SD USB. Scaricalo da balena.io/etcher. Passaggi per l'installazione. Phase 1. Preparazione della scheda micro SD. Scarica Balena Etcher. Se non l'hai già fatto, scaricalo e installalo sul tuo computer. È disponibile per Windows, Mac OS e Linux. Scarica l'immagine Home Assistant OS. Vai sul sito ufficial di Home Assistant, home-assistant.io/installation/. Sotto la sessione. Choose your installation method. Clicca su Raspberry Pi o Generic x86-64. Se stai usando un mini PC, ma l'esempio è per Pi. Ti verrà presentata una lista di immagini. Scarica l'immagine corretta per il tuo modello di Raspberry Pi. RPI 4-64.mg. XZ per Raspberry Pi 4, 64-bit, raccomandato. RPI 3-64.mg. XZ per Raspberry Pi 3, 64-bit, raccomandato. RPI 5-64.mg. XZ per Raspberry Pi 5, 64-bit, raccomandato. Esistono anche versioni a 32-bit RPI 4.mg. XZ, RPI 3.mg. XZ ma le versioni a 64-bit sono generalmente preferibili per le prestazioni. Scrivi l'immagine sulla scheda SD con Balena Etcher. Inserisci la scheda micro SD nel lettore di scheda del tuo computer. Apri Balena Etcher. Clicca su Flash from File, e seleziona il file.mg. XZD Home Assistant OS che hai appena scaricato. Clicca su Select Target, e assicurati di selezionare la tua scheda micro SD. Controlla attentamente che sia quella giusta per non cancellare dati importanti su altre unità. Clicca su Flash. Balena Etcher scrivere l'immagine e poi la verificherà. Questo processo può richiedere diversi minuti. Phase 2. Avvio e configurazione iniziale del Raspberry Pi. Inserisci la scheda SD. Una volta che Balena Etcher ha finito, rimuovi la scheda micro SD dal computer e inseriscila nello slot della scheda SD sul tuo Raspberry Pi. Connetti il Raspberry Pi. Collega un cavo Ethernet dal Raspberry Pi al tuo router o switch di rete. Collega l'alimentatore al Raspberry Pi. Il Raspberry Pi si accenderà automaticamente. Primo avvio attender pazientemente. Il primo avvio di Home Assistant OS può richiedere un po' di tempo 5-20 minuti, a seconda della velocità della tua SDE della connessione internet.
Durante questo tempo, Home Assistant scaricera e installerà I componenti necessari. Vedere delle luci lampeggianti sul Raspberry Pi. Normal. Accesso a Home Assistant tramite browser. Dopo un po' di tempo di 5 i 20 minuti apri un browser web Chrome, Firefox, Edge, Safari sul tuo computer che deve essere sulla stessa rete del Raspberry Pi. Digita uno dei seguenti indirizzi nella barra degli indirizzi. http://homeassistant.localport 8123 Questo è il più comune facile. Se il primo non funziona, potresti aver bisogno dell'indirizzo IP del tuo Raspberry Pi. Puoi trovarlo accedendo alla pagina di configurazione del tuo router cerca un elenco di dispositivi connessi o usando uno scanner di rete come Think app per smartphone. Una volta trovato l'APP S. 192.168.1.100 digita. http://192.168.1.100:8123. Configurazione iniziale di Home Assistant. Se tutto è andato bene, vedrai la schermata di benvenuto di Home Assistant che ti chiederà di creare un amministratore. Crei il tuo utente. Inserisci un nome S. Admin. Un nome utente e una password robusta. Questo sarà il tuo utente principale per accedere a Home Assistant. Nome della tua casa. Dai un nome alla tua installazione S. Casa Rossi. Posizione. Home Assistant cercherà di rilevare la tua posizione. Se non è corretta, puoi impostarla manualmente su una mappa. Questo è importante per alcune funzionalità basate sulla posizione alba tramonto, fusi orari. Unità. Seleziona la Tuesday preferenze per unità di misura, metrico e predefinito per l'Italia e valuta. Completamento. Clicca su, Finish, Fine. Phase 3. Esplorare Home Assistant. Congratulazioni. Ora hai Home Assistant operativo e funzionante. Dashboard. Ti troverai nella schermata principale, Dashboard di Home Assistant. All'inizio sarà abbastanza vuota. Integrazioni. Home Assistant cercherà automaticamente di rilevare alcuni dispositivi sulla tua rete S. Chromecast, Hue Bridge, Smart TV. Puoi aggiungerli seguendo le istruzioni. Impostazioni. Esplora la sezione. Impostazioni. Icona dell'ingranaggio per configurare integrazioni. Add-on, automazioni, scenari e altro ancora. Add-on Store. Essendo su Home Assistant OS, hai accesso al Supervisor, all, Add-on Store. Chi puoi installare facilmente software aggiuntivo come Mosquito MQTT Broker, Samba Share per accedere ai file di configurazione, file editor e molti altri strumenti utili per espandere la capacità del tuo sistema. Consigli aggiuntivi. Backup. Appena hai configurato qualcosa di importante, esegui subito un backup. Vai in impostazioni greater than backup. Aggiornamenti. Home Assistant viene aggiornato frequentemente. Controlla regolarmente la sezione. Impostazioni greater than sistema greater than aggiornamenti, per mantenere il tuo sistema aggiornato. Comunità. Se hai domando incontri problemi, la comunità di Home Assistant è enorme e molto attiva. Cerca sul forum official community.home-assistant.io o su gruppi Telegram, Facebook italiani dedicati. In bocca al lupo con la tua avventura nella domotica con Home Assistant.